Hola, hey everybody. Bueno, espero que estén teniendo un día muy lindo y les aviso ya que este video, más allá de bilingüe, va a ser muy largo porque vamos a ver el Goliath Tarot con casi todos mis oráculos. Así que es una manera de mostrar mi colección de oráculos con un solo tarot. Así que agárrenlo para tomar porque va a ser largo. So hey everybody, letting you know that this will be a super long video because I'm going to show how the Goliath Tarot deck interacts with almost all of my oracle decks. And I will turn the lights on. Vamos a prender la luz. Voy a tratar de ir temáticamente. Se puede chispotear el asunto. Pero bueno, voy a tratar de empezar con los oráculos de naturaleza, ¿sí? So what I'm going to try to do, it could go wrong, obviously, but I'm going to try to start with all of my nature theme decks. Y lo que voy a hacer para que no sea super mega hiper largo es no hablar. O tratar de no hablar. So what I'm going to try to do is, so this video is not hyper mega long, I will try not to talk, not to say my feelings, or I don't know. You know, I tend to talk a lot, so I'm going to try not to. And I'm going to start with my nature themed decks and then move forward with other kind of decks. So let's see how it goes. Lo que sí voy a decir es si me gusta o no. No voy a dar las interpretaciones, pero voy a decir si me gusta o no me gusta cómo queda. So I'm going to say whether I like it or not, how they feel together, but I'm going to try not to interpret them. Let's see how it goes. Voy a mostrar tipo 3 o 4 cartas de cada uno, así no se hace mega largo también. So I'm also going to show like 3 or 4 cards of each oracle. So it's not super long. So we have seen 4 of this one. And I like it. Ya vimos 4 de este y me gusta. Este era el herbiari, porque tengo toda la colección, creo. Tengo el herbiari, crystalari y bestiari. Y lo que supongo, si el herbiari quedó bien, los otros dos deberían también, ¿no? Ah, y tengo el wild companion también. So I also have the wild companion. So what I'm guessing is if I liked how the other one looked, how the first one looked, this one should look good too. Never know. Y me gustaría que me dejaran en los comentarios cuáles fueron sus pares favoritos. So I would really like if you let me
you left me your comments with your favorite parents, please. I liked this one, but I didn't like it as much as I liked Herbiari. Este me gustó, pero no me gustó tanto como el primero. Y acá tengo el de Wild Companion también. Porque en el libro en el que viene, déjenme mostrarlo, como que ya no me estaba entrando. So I have also the Wild Companion in this pouch because it comes here, but I'm not being able to put it back in a way of not breaking the book. No estaría pudiendo ponerlo acá adentro nuevamente sin romper el libro, así que por eso no lo estoy poniendo ahí. Este es hermosísimo. Si no lo vieron aún, creo que hice un unboxing de este, creo, ya no sé. Pero es hermosísimo y viene con sobrecitos acá para dejarte notas, para leer de un año al otro y cosas así. So I really love this book. It comes with pockets here, so you can write things for you, so you can read from one year to the next. And something that I really loved is that it doesn't only have Northern Hemisphere, it also have us in the Southern Hemisphere. Somebody remembers that the other hemisphere exists. No solamente me gusta el libro por el contenido, sino que me encanta que alguien se acordó que el hemisferio sur existe porque tiene las fechas, o sea, las temporadas para lo que es el hemisferio norte y también para el hemisferio sur, porque por lo general los libros siempre vienen ya tú sabes, para el norte. Y este sería el de ahora. So this will be right now for us in the Southern Hemisphere. Late December, late January. So I have to do the exercises here. Este es el de ahora, fin de diciembre hasta fin de enero, así que voy a tener que hacer los ejercicios de acá después. Pero es hermosísimo. Y estas chiquititas son las cartas de ahí. So these small ones are the cards from that book. Son bastante diferentes a las otras. Las otras vienen con bordecito dorado, son más grandes, más gruesas. Estas son más finitas. Son más fáciles de mezclar estas finitas que estas gruesas realmente. So they are really different, the small ones with these big ones, because these ones are like flimsier is the word I'm looking for, and these are more sturdy, and sometimes it's a little bit hard to shuffle. And I love the backs. Amo los dorsos de esta. Los de todas son lindas, pero la realidad es que esta está buenísima. So all of the backs of this set of cards of this collection are really nice, but I really love this small one. I wish there were more cards on it. There are just a few cards. Me encantaría que hubiese más cartas, porque vienen poquititas cartas en este. Y este se convirtió en uno de mis fools favoritos, locos favoritos, realmente. So this has become
one of my favorite fools. Después voy a hacer el video que hay un hashtag dando vuelta, que ahora no me acuerdo el nombre, así que no lo voy a decir porque no me estoy acordando, que hay que encontrar las 5 de cada arcano mayor favorita de todos los mazos que tengas. So later I'm going to do a VR to, I don't remember the name right now, so I'm not going to even try to say it, but there is a hashtag floating around that makes you pick your 5 favorites representatives, I don't know how to say it, of each major arcana from all the decks that you have, and this will definitely be one of them. Spoilers alert. Me encanta, ¿eh? Me encanta como de la desolación. Y dije que no iba a hablar. Y estoy hablando un montón. Se pueden resurgir, reinventarse y después tener éxito y caer en el lugar adecuado. So I know I said I wasn't going to talk, but I'm talking. So I loved this one that it represents how after like the worst thing happens and you're in a really bad place in your mind or in your body or whatever, you can reborn from your ashes and turn your life into something really good and land into a good place and start over. But I'm not going to speak anymore. Can I say that I love this one? ¿Puedo decir una cosita que amo esta carta? Bueno, continuamos y ahí vemos el bestiario. So now we'll continue and we'll see the bestiary. I love it. Me encanta. Necesito un asistente para que me vaya guardando los mazos y los vaya acomodando porque vimos poquitos y ya tengo un desastre acá. So I need an assistant to store the decks after watching them and to go opening the decks. So this one now. No sé si está haciendo reflejo este o no. I don't know if this is reflecting the light or not.
Me gusta este, ¿eh? I like this one. Con este. Me encanta. No sé cómo se ve en cámara, pero en vivo y en directo me encanta. So I don't know how does the camera reflects this, but I'm loving it. Ahora se me terminan los de animales y empiezan cosas variadas. So now I'm finishing with the animal decks or the nature decks, and strange things are going to start happening. ¿Me puedo decir que es la primera vez que veo al zorrito o lobo este? No lo había visto antes. So, I need to say that this is the first time that I look at this card and I notice this little fox or wolf, I don't know what it is. I haven't seen it before, I haven't noticed it before. Me gusta, ¿eh? Ay, después me cuentan ustedes si les gusta o no esta. Si me acuerdo voy a ir poniendo o sea, el orden en la descripción, el orden de los mazos. If I remember, I will try to put each deck that I've used in the description box. But please let me know which one you liked better. I'm loving this one. Estas tienen mensajes del lado de atrás, no vienen con libritos, son afirmaciones. So these cards, I don't know if you know this deck, but it comes with, it doesn't have a book, but it has the affirmation on the other side.
Me gusta. I like this one. Ahora vamos a ver uno que compré en Surugaya. Es uno japonés que no lo terminé de traducir todo, pero es colorido y tiene algunos animales. So this one I bought it on a Japanese website. It's everything in Japanese. It's originally Japanese. And I haven't translate the whole thing yet, but I did on some of the cards. I have to finish with all of them, but I like to see how they feel anyway. No llegué a traducir todas las cartas, también en japonés claramente, pero sí lo hice en algunas y lo quiero ver igual, a ver cómo se siente. Solo viendo las imágenes sin saber lo que significan o el significado que le quisieron dar. Esto puede ser cualquier cosa. This could mean anything. I wanted to see with how I felt with the cards without knowing the meaning that they wanted to give it to each card, but yeah, I think it will be a little bit difficult in some cases. I'm loving this one. Me está encantando esto. Es medio complicado para mí barajar cuando son tan grandes las cartas y tienen tantas, porque no separé la parte de oráculo del tarot, las dejé todo junto, como podrán ver. Este es del oráculo, pero bueno. So it gets a little bit hard for me, not hard but difficult for me to shuffle this chunky monkey deck, because I have small hands and this one is really big and has a lot of cards. As you can see, I haven't separated the oracle part from the tarot part. It's all together, so there are a lot of cards. Bueno, esta acá en el costado, no sé si se entiende la letra porque mi letra necesita ser mejorada. Dice, observando el equilibrio del ser sagrado. So this one that I have written the meaning says, watching the balance of the sacred being. And I think it has a lot to do with karmic release, right? Y me parece que tiene que ver bastante con
el soltar kármico, la liberación kármica, no sé. Pero bueno, vamos a ver otro mazo. So let's see another deck. Este me gusta mucho, pero es bastante glossy y a la vez tiene poca info, pero es bastante profundo. So I like this one, but it's super glossy, and at the same time it's the meanings on the book are short but deep, and in some ways kind of dark, so I think they should be like a good match, maybe. Me gusta. A ver, hay que probarlo en una tirada de verdad, pero creo que va a quedar muy bien. I'm liking this one. I think I should test it really for reals in a spread, but I think it's a good one. Este es francés, este lo compré en Lireca. Tengo el código de descuento que les compartí en el video de Lireca y creo que en varios videos. Lo voy a compartir en este también si quieren. So this one is a French one. I bought it on Lireca. And I have shared 10% discount on your first purchase. Wow. Me es difícil decir si me gusta o no porque amo este mazo. No sé por qué tengo una conexión con este mazo. Pero bueno, también lo mismo que con el otro. Tendría que ver cómo queda realmente en una tirada. So, it's really hard for me to say if it's working or not. Because I really love that deck. And maybe I should test it in a real reading.
Y seguramente están escuchando todos los perros de mi barrio ladrando. No puedo hacer nada al respecto. Les pido disculpas. Es lo que hay. Ni siquiera podría filmar a la madrugada o grabar a la madrugada porque también ladran a la madrugada. Así que eso, ¿qué le vamos a hacer? So, sorry for, I'm sure you're hearing all of my neighbors' dogs barking. They are barking 24/7, so it doesn't matter which time I record this because they're always barking. So sorry for that. Con este mazo me pasa que lo quería porque había escuchado a la creadora en un programa y había visto un par de videos y realmente me encantó lo que decían y demás, pero me cuesta mucho conectarme. No sé si ustedes lo tienen, si les pasó. Me niego a venderlo porque quiero sentir esa conexión que sentí cuando vi las cosas antes de comprarlo, pero bueno, se complica. So one thing about this deck is that I saw an interview to the creator, and I also saw a few videos talking about this deck, and I really loved it when I saw it, but then when I had it in my hands, I couldn't connect. I'm not going to sell it because I really want to connect. Maybe it's not the time yet, but look at this. Miren esto, ¿no? Es el tercer ojo. Bueno, tiene un montón de ojos, pero medio como que es más de lo mismo. So I'm feeling like they are the same thing. But what I was saying is that I really want to connect with this deck because I loved it before I had it. So I cannot believe that I'm not loving it now that I have it in my hands. So I need to know a way to connect with it, maybe journaling more with it or something. Do you have it? How do you use it? Please let me know. Si lo tienen, porfa, díganme cómo lo usan, cómo hacen para conectarse más. Pero bueno, vamos a ver otro mazo. So let's see another one. No sé si estaré escuchando como un vecino le grita al otro. Al perro del otro. I don't know if you could hear how one of my neighbors is shouting at the owner of the dog that is barking. Or to the dog. Perdón, colgué interpretando para mis adentro las imágenes. Sorry, I was in the zone. Just thinking about the combination in my head. I mean, just analyzing it in my head. Wow. Este es otro que no uso mucho, también lo tengo que usar un poco más. Siempre termino usando el mantra Oracle, que lo tengo abajo ahora, no lo tengo acá. ¡Qué horror!
Voy a tener que hacer otro video solo con el mantra. So, this is another deck. Another deck that I don't use too often. Like, I mostly use Mantra Oracle, and I don't have it right now here because I have it downstairs. I've been using this morning in my little patio, so I don't have it here. This is an amazing deck. I did a full unboxing of this one. Este es un mazo espectacular, hermosísimo. Hice un unboxing. Oh yeah, me mando. Así que pueden verlo completo en el canal. So I did a full unboxing of this one on my channel, so you can watch it someday. It's also a French deck that I bought on Lirec. Es también un mazo francés que compré en Lirec. Wow. La última de este. Last one. I love it. Me encantó. So yeah, I dropped everything. This is another one. It's a chunky monkey guidebook. Una guía muy gordota. No sé si me gusta mucho cómo queda este. ¿Ustedes qué opinan? I'm not sure if I'm liking this one. What do you think about this one? This combination, because I love this deck and I love this deck, but I'm not sure if I like how they look together, how they feel together. O sea, obviamente amo los dos mazos, pero no me convence mucho la combinación. Y vamos a empezar con cosas que no creo que queden bien, un par que no sé, y otras que pueden que sí. So now we are going to see a few that I'm not sure that they will look great together, but we'll see. There's other ones that might, so who knows. Este también es francés. Es hermosísimo. This one is also French. It's super beautiful. I have an unboxing of this one in my channel. They have different backgrounds because it's for different things. Tienen diferentes dorsos porque it's not background, it's just backs, right?
Tienen diferentes dorsos porque son para distintos usos. O sea, hay azules y rosas. No sé cómo se verá en cámara, pero me está dando una buena vibra. I don't know how are you seeing it on the screen, but I'm getting a good vibe out of this combination. Vamos con una explosión de color. Let's see an explosion of color. También hice unboxing de este. Creo que de todos. Puede fallar. I think I did an unboxing of this one. I might not. I think I did of all of my decks, but I could be wrong. Es raro, ¿no? Queda medio raro, me parece. So I think it feels weird. Este está en veremos. So this is a maybe. A ver este. El librito este es muy bueno también. So the little book of this one is super great too. Perdón. Un poco me gusta, ¿eh? Creo que puede llegar a funcionar bastante bien. So I'm kind of liking this one. I think it could work. Bueno, y
ahora empiezan más cosas raras. Vamos a ver 3 franceses al hilo. Y después vamos a ver otros que es todo de brujas. Otra tanda toda de brujas. Y yo sigo haciendo terremoto acá, perdón. So I'm still provoking an earthquake here. Sorry. So now we are going to see 3 French ones. And then a lot of decks related to witches. El primero no creo que vaya. Así te lo digo. Pero vamos a ver. So, I don't believe this first one is going to work. But let's see. Es muy lindo mazo. Glossy, no sé si va a... Sí, va a reflejar bastante. So it's super glossy, sorry, it's going to reflect the light. Sorry. No sé si se ven los detallitos. I don't know if you can see the details of the gilding, of foiling, or whatever the name is. El relieve que tiene es muy bello. Pero creo que con el tema del reflejo estamos al horno. So I think that the reflection bothers a little bit. Vamos a ver otro. Let's move to another one. Este está buenísimo. So this one is amazing too. Look at this book. Es glossy, pero no tanto como el anterior. So this is glossy, but not as glossy as the other one. I hope it doesn't bother that much. Me encanta, ¿eh? Me encanta cómo me hizo sentir la combinación. No sé si en el teléfono se verá de la misma manera. So I don't know if in the phone or in your screen you're going to feel the same way, but I really loved it. Y este también está en inglés, pero yo lo conseguí en Lireca porque si no en inglés no lo conseguí en ningún lado, así que lo compré en francés. So you can actually get this one also in English, but here
Argentina is super difficult to buy from some places, and I found it easier to buy in Lireca, so I bought it in French. It's also an amazing guidebook. Ay, este gato es muy parecido al de la sacerdotisa de este mazo. So this cat is super similar to the high priestess of this deck. A ver si ya pasó. Let's see if I have it here. No. Bueno, ¿qué onda? Acá está. Ha desaparecido. It was missing. Me encanta. I really love it. I think they could work super great together. Creo que van a trabajar muy bien juntos. Ay, casi tiro todo. I almost dropped everything. Bueno, ahora es el turno de las brujas. Muchas brujas vamos a ver. So now it's the turn of the witches. We are going to see a lot of witches deck. First, I love this one. Me encanta este color. Es un poco glossy, pero no super. It's a little bit glossy, but not too much.
Me encanta, ¿eh? I really love how they feel together, how they read, with the little phrases that it has. Me gusta cómo lee con las pequeñas frases que tiene. Vamos a ver el otro. Tengo dos de este nada más. Tengo el Maven y el Invoke. I only have two of this series. Maven and Invoke. Me gusta muchísimo. Mucho, mucho. I like it very, very much. Este dudo que quede bien, ya lo aviso, y que esa no traiciona. So I doubt that this one is going to look good. But we never know. ¿Cuántas chances había de que salieran así, no? Uno en cada pila. 50-50, supongo, no sé. Bueno, pero en el mismo momento ahí ya las estadísticas se me van con los números, hay que multiplicar muchas cosas, así que ni siquiera voy a hacer la cuenta. So, what's the chance? It's a long math to have these two appear at the same time. I couldn't do this statistics. It's a long math for these two to appear at the same time in different piles. No me convence mucho este como queda, ¿eh? Quiero que ustedes me digan. Lo tengo que usar, tengo que ver cómo se sienten realmente en una tirada. So I'm not super convinced of how they look and feel together, but I'm going to try. I'm going to do some readings with it and see how I feel. Let's see this one. I don't think this one is going to feel good either, but I'm showing my Oracle collection, or most of it. No creo que estos dos queden bien, pero bueno, estoy mostrando casi toda mi colección de oráculos, así que lo voy a mostrar igual. Sí, no me... No sé, este puede ser.
So this will be a maybe for just for this reading, but I have to work with it. Vamos a ver este, que es bastante parecido al otro, al Early Souls, en no sé cuánto, pero es un poco diferente. So let's see with this one. It's a little bit similar to the Early Souls and something like that. Spirits, whatever. But I have a different feeling with this one. Este me gusta más que Early Souls. So I like this one better than the Early Souls. Este está complicado. Porque está buenísimo el mazo y los mensajes que tienen en el oráculo y todo, pero hay un par de cartas como esta así que te mira de frente, que es un poco intimidante, pero está muy bueno el mazo y el oráculo, el libro. So this one, it's a little bit hard. I don't know if hard is the word, but a little bit different because it has some cards that like break the fourth wall and like look at you. You know, like this one that is looking at you. But I guess this one too, and this one is not so intimidating. I don't know. This one. Esta, por favor, es tremenda. Pero creo que tienen un buen... No sé, como que tienen una buena vibra juntos. ¿Qué opinan ustedes? I think they have like a good vibe together. I need to know your opinion, please. Este lo consiguen en Rare Waves y en Busca Libre, en Amazon, depende de donde lo vean, pero bueno, para acá para Argentina lo más fácil es eBay o Rare Waves o Busca Libre. So if you're in another country, I guess you can get it. You can get it anywhere, but here in Argentina it's really difficult to get original decks. And this one I got it on Rare Waves, that is from the UK, and they also sell on eBay, and I'm guessing you can get it on Amazon.
Y voy a probar este por último. Tengo muchos otros oráculos, pero ya se hizo súper largo este video, así que voy a hacer una segunda tanda con el mantra, que lo tengo abajo. So I'm going to test with this oracle, and this will be the last one today. I'm going to do another part of the pairings because I have mantra oracle downstairs, and I have a few other decks, and this video is super long right now. So, yes. Sobrepensar puede arruinar la magia. Y salió con la reina de espadas. So overthinking can spoil the magic. And it came out with the Queen of Swords. So there you have it. Así que bueno, vamos a terminar acá el video. Si no, se va a hacer hiper mega largo. Y no se sube, no tengo muy buen internet y tarda 1000 años en subirse todo, si no. So yeah, I'm going to finish the video right now because otherwise it will take forever for me to upload it. My internet is not the best. So thank you for watching this video, and I think you can still get this deck before it runs out of print, and it has like a 40% off on Goliath website. I'm going to link it on the description box. I think it's still, you have still the chance to buy it. Creo que todavía está la oportunidad de comprarlo, a este original obviamente, en la página de Goliath directamente, que está teniendo un 40% de descuento antes que se termine, o sea, dijo que no va a imprimir más supuestamente, así que eso. Lo mandan por USPS y acá Argentina tardó un mes y pico más o menos en llegar. Más allá de que me volví loca con el... No me sale. Bueno, se me fue el cerebro. Con el tracking, porque si bien te dan tracking, hoy día que ya lo tengo en mis manos, sigue diciendo que está en viaje, así que nada, eso. Es como, cómprenlo si les gusta y tengan paciencia que en algún momento va a llegar. So it took more than a month and a half to get here. It's not that bad because we are on January 25th and I'm still waiting for decks that I bought on September because yeah, it's super hard for Argentina to get things out of clearance on customs. So yeah, that. So please like, share, follow, and everything so my channel grows. And leave me your comment, please. Bueno, porfa, suscríbanse, pónganle me gusta, compartan y todo, así mi canal crece y puedo comprar más mazos. Voy a seguir comprando mazos igual, pero no importa. Así les muestro más. Bueno, que tengan un excelente día, nos vemos pronto, chao. Have an excellent day, see you soon, bye bye.